Your Excellency, Mr. Ambassador, ladies and gentlemen, dear guests, stimați colegi, stimați prieteni, we are glad to welcome you today in European Parliament Hall of the Republic of Moldova. Este semnificativ faptul că întâlnirea și discuțiile de astăzi se desfășoară anume aici, în sala Europei, deoarece libertatea exprimării, pluralismul de opinii sunt anume acele valori europene și universal umane care noi împreună le promovăm și le susținem aici în Moldova. Subiectul care va fi pus astăzi în discuție este unul pe cât de important, pe atât și de interesant. Semnificația și consecințele unor evenimente sau evoluția schimbărilor în diverse domenii, precum cel economic, social și, evident, politic, sunt difuzate în mod diferit. Un eveniment poate fi tratat, pe de o parte, prin felul în care este prezentat de către mass media din țară sau cea din străinătate, iar pe de altă parte, prin felul în care informația prezentată publicului larg este percepută de către cetățenii care locuiesc în centrul acelor evenimente. Исследование, проведенное Ассоциацией электронных средств массовой информации при поддержке фонда Сороса в Молдове 2 года назад и представленное в прошлом году, называлось «Внешний плюрализм СМИ в Молдове в 2015 году». Результаты оказались довольно парадоксальными. Есть много вещателей, но мало плюрализма. Аналитики отметили, что внутренний плюрализм представляет собой разнообразие информации и источников, используемых какими-либо СМИ, а внешний плюрализм означает разнообразие, обеспечиваемое всей совокупностью средств массовой информации. Думаю, коллеги со мной согласятся, риски для разнообразия источников информации порождаются недостаточным правовым регулированием и неэффективным применением существующих норм. Нам есть над чем поработать и в этом направлении. Уверен, что сегодняшнее открытое и откровенное обсуждение темы будет способствовать дальнейшему качественному развитию и укреплению позиций молдавских СМИ, еще раз подтвердит приверженность молдавской демократии принципам свободы слова и свободы прессы, а также развитию здорового плюрализма мнений в нашем молдавском обществе. Уважаемые коллеги, я, с вашего разрешения, предоставлю слово его превосходительству господину Джеймсу Петтиту, чрезвычайному и полномочному послу США в Республике Молдова. Thank you, Deputy Speaker Vityuk, Deputy Prime Minister Galbur, distinguished guests. Thank you all for your participation this morning to discuss this very interesting topic. Freedom of speech is the heart of a true democracy, of any democracy. All voices must be heard to ensure that the best policies are pursued and that all citizens can participate in governance. Mass media is a powerful tool for ensuring citizens' voices are heard. Media's greatest role is to inform, educate, and provide thoughtful critique, regardless of whether those in power are offended or uncomfortable. Citizen dialogue is too valuable to shut down. Moldovan media has grown tremendously in the last decade. New media outlets add to the diversity of perspectives and ensure media fulfills its watchdog role. But growth and development come with challenges. Today, media concentration, more outlets but fewer owners, remains one of Moldova's greatest challenges, according to several international press freedom indices, such as Freedom of the Press, the Media Sustainability Index, and Reporters Without Borders. Most of the major media holdings in Moldova remain concentrated in the hands of a few political elites. These TV stations and other media outlets reflect the interests of their owners rather than just reporting the news and informing the public about the most important issues of the day. Like many of its neighbors, Moldova faces the challenge of externally funded media that do not necessarily reflect the interests of Moldovan citizens
and we need to acknowledge that challenge and use all available measures, including the justice system, to combat this phenomenon. Some ways we can do this are to focus on domestically produced TV content, and also to reach out to Russian-speaking communities and audiences in order to build their resilience to external manipulation. While acknowledging the pervasive threat of external influence, I must emphasize that the message of the United States is this: a strong democracy needs independent media, a plurality of sources unencumbered by personal business interests. It needs laws that protect the right of all voices to be heard, even those voices with messages that don't necessarily deserve our respect. The willingness for society to respect all voices in a robust, independent media environment is truly the sign of a healthy democracy. So today I hope we will use this opportunity to focus on finding solutions for how Moldova can address these challenges, what the society, media, citizens, and Moldovan government can do to stimulate greater pluralism, and what tools Moldova can use to carry out this agenda in a democratic manner. Thank you very much. Thank you for your participation, and good luck with this conference. Thank you very much, Mr. Ambassador. And, уважаемые коллеги, наша сегодняшняя встреча разбита на блоки по тематикам. И первый блок выступлений посвящен вопросу о свободе прессы сквозь призму проблемы медиа, финансируемых извне. Модерировать этот блок будет госпожа Виолетта Иванов, председатель комиссии по внешней политике и европейской интеграции парламента Республики Молдова. И ей предоставляю слово для этого процесса. Stimate domnule vicepreședinte al Parlamentului, stimate domnule ambasador, stimați domnilor miniștri, onorată asistență, bună ziua și bine ați venit în Parlamentul Republicii Moldova. Excellencies, honorable participants, dear colleagues, ladies and gentlemen, I'm honored to welcome you all to the Parliament of the Republic of Moldova at this important event dedicated to media freedom and pluralism. I'm pleased to be the moderator to the first panel dedicated to protecting press freedom while addressing the challenges of externally funded media. Nowadays, the media freedom issues are of particular relevance for the Republic of Moldova and for other countries in our region, geographical region. Freedom of the press is the right on in Eastern Europe almost 3 decades ago. Media pluralism is considered highly important in a democratic society. The media diversity and transparency are indispensable preconditions for essential safeguards of a well-functioning democracy. However, there are many challenges concerning media pluralism for both the press and the public authorities charging with ensuring appropriate governance framework. We have important speakers for this panel, and I am particularly pleased to give the floor to the Deputy Prime Minister of the Republic of Moldova, Minister of Foreign Affairs, Mr. Andrei Galbur. Stimate domnule ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, stimată doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului, dragă Linas, îmi face o deosebită plăcere să particip la această conferință alături de colegul meu lituanian, Linas Linkevicius, și sunt două motive datorită cărora mă bucur să fiu astăzi aici. În primul rând, tematica promovării pluralismului de opinii în mass media și combaterea manipulării și propagandei devine tot mai importantă și pe larg discutată nu doar în cercurile de experți, ci și la nivel internațional. Iar în al doilea rând, Linas este probabil unul din cei mai tranșanți și elocvenți miniștri de externe din Uniunea Europeană, care s-a expus nu o singură dată pe subiecte actuale, inclusiv ce vizează chestiunea propagandei. Și mă bucur că la acest eveniment participanții vor avea ocazia să facă cunoștință cu experiența relevantă din țările baltice. De la început aș vrea să subliniez că domeniul funcționării mijloacelor de informare în masă, consolidarea libertății mass media și asigurarea pluralismului de opinii
este unul din capitolele prioritare pe agenda cooperării Chișinăului cu OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Statele Unite și alți parteneri de dezvoltare. Respectiv, Moldova și-a asumat o serie de angajamente internaționale în acest domeniu și suntem determinați să progresăm în realizarea lor. Avem un capitol aparte dedicat dezvoltării mass media în programul de guvernare. La fel, agenda de asociere cu Uniunea Europeană, care recent a intrat în vigoare, prevede o serie de acțiuni concrete în direcția promovării libertății de exprimare pentru anii următori. La sigur, nu totul decurge ideal și conform așteptărilor. În acest sens, sunt necesare și avem nevoie de opiniile nepărtinitoare și deseori critice, care trebuie să vină din comunitatea jurnaliștilor, organizațiilor neguvernamentale și a experților în sfera dezvoltării mass media. Eu sper foarte mult că în toamna acestui an, după cum ne-am propus, va fi finalizată elaborarea noului cod al audiovizualului și acest document fundamental va corespunde rigorilor și așteptărilor atât a mijloacelor mass media, cât și partenerilor care ne ajută în realizarea acestui obiectiv. Majoritatea celor prezenți din această țară s-au născut până în anii 90 și în perioada războiului rece, propaganda și dezinformarea erau folosite zilnic de ambele tabere în acea cooperare globală ideologică, confruntare globală ideologică. Apoi, în anii 90 a urmat o perioadă de democratizare, deschidere și cooperare reciprocă, când relevanța propagandei aproape a dispărut. Însă, în anul 2013, în contextul pregătirilor pentru summitul parteneriatului estic de la Vilnius și apoi, imediat după izbucnirea conflictului din Ucraina, am impresia că am revenit la perioada când vechile metode și instrumente de manipulare informațională au fost resuscitate, șterse de praf, cu alte cuvinte, modernizate și utilizate deja în noile realități. Perioada în care trăim este numită de mai mulți specialiști perioada de post-adevăr. Este o perioadă când comunicarea adevărului nu mai este considerat scopul principal, faptele obiective sunt înlocuite cu opinii subiective, iar gândirea critică și rațională este umbrită de abordări emotive, iar mijloacele de informare cu greu concurează cu rețelele de socializare, unde viteza de răspândire a informației este extrem de mare, iar nivelul de responsabilitate este foarte mic. Fenomenul de fake news a devenit atât de notoriu încât el este subiect de preocupare directă al instituțiilor europene și statelor membre ale UE, respectiv într-un astfel de mediu, când autoritatea argumentului este subminată, e mult mai ușor de manipulat și de dezinformat. Și este grav atunci când în spatele acțiunilor de propagandă stă nu o persoană, partid politic sau o corporație, ci un stat întreg, care urmărește scopuri politice și folosește toate instrumentele aflate la dispoziție. Spre regret, la acest moment nu avem înțelegeri sau standarde agreate la nivel internațional în materie de combatere a propagandei și dezinformării. Deseori este dificil de a deosebi în mod calificat propaganda de jurnalism. Cu alte cuvinte, lipsesc criteriile și metodele internaționale sau universale. Mai mult, orice efort de contracarare a propagandei externe trebuie să fie corelat cu necesitatea respectării dreptului la libera exprimare. Recomandarea generală pe care o auzim este că propaganda trebuie combătută nu atât prin restricționarea accesului la anumite posturi de televiziune și radio, cât prin producerea conținutului informațional alternativ și dezavuarea informațiilor greșite. Sunt de acord că educația și informarea populației este cea mai bună metodă
de a contracara un posibil atac propagandistic. În același timp, consider că autoritățile trebuie să dispună de tot spectrul de opțiuni și să le aplice în mod echilibrat, proporțional, dar adecvat momentului și în baza legii. Cu toții înțelegem că există perioade când o intervenție manipulatorie, informațională, din afara țării poate genera consecințe enorme, inclusiv costuri politice pentru întreaga țară. În același timp, cert este că autoritățile nu vor putea să gestioneze cu forțe proprii toate sfidările și aici trebuie să contăm foarte mult pe profesionalismul și promptitudinea jurnaliștilor și experților în scoaterea la evidență și dezmințirea știrilor și faptelor false. Întrucât problema propagandei și dezinformării a devenit una foarte actuală, consider că răspunsul la fel trebuie să fie unul foarte cuprinzător. În primul rând, trebuie consolidată baza legislativă și instituțională, și am menționat aici deja lucru care se face asupra noului cod al audiovizualului, care va trebui să conducă, printre altele, la consolidarea rolului și capacităților organului independent de reglementare. Sunt și alte proiecte legislative importante în proces de elaborare sau examinare. În al doilea rând, merită de expus atenției publice încercările de manipulare. Astfel, salut astfel de inițiative precum este publicarea în presă a materialelor de dezmințire sub logo-ul Stop False. Ieri, apropo, unitatea e-Stratcom a Uniunii Europene a lansat o nouă pagină web, EU versus Disinformation, dedicată contracarării știrilor false. Merită susținute inițiative independente care promovează practica de fact-checking, adică urmărirea și verificarea veridicității faptelor și afirmațiilor făcute de persoane publice. În al treilea rând, autoritățile trebuie să sporească activitatea de comunicare strategică, bazată pe exemple reale pozitive. Evident, este dificil de a combate dezinformarea, deoarece deseori știrile false sună senzațional și atrag mai multă atenție. În acest sens, autoritățile trebuie să fie mai rapide și mai creative în oferirea reacțiilor argumentate de dezmințire la știrile false și promovarea unui mesaj corect. Atât la Guvern, cât și la Ministerul de Externe funcționează un task force pentru comunicarea strategică și aici beneficiem de asistența consilierului UE de nivel înalt în domeniul comunicării strategice. De asemenea, cred că o istorie de succes adevărată și confirmată este întotdeauna mai importantă decât un fake news. Exemplul eforturilor de explicare a beneficiilor integrării europene, cred că este un exemplu clasic în acest sens. Este greu, dar nu imposibil, de luptat cu miturile existente la capitolul integrării europene și pas cu pas aceste eforturi aduc rezultate vizibile. Cred că tot mai mulți agenți economici și cetățeni înțeleg că acordul de asociere și componenta sa ce vizează liberul schimb, DCFTA, sunt un beneficiu real pentru țara noastră. În al patrulea rând, mijloacele mass media din Republica Moldova trebuie susținute în producerea contentului informațional calitativ propriu. Pentru aceasta sunt necesare atât facilități pentru dezvoltare, cât și investiții serioase în industria media. În al cincilea rând, trebuie permanent să învățăm de la partenerii noștri. Avem și noi unele lecții învățate din eforturile întreprinse și aici iarăși revin la exemplul comunicării beneficiilor integrării europene. Este paradoxal, dar acum în secolul când accesul la informație este foarte mare, miturile, percepțiile și opiniile total eronate continuă să existe și să captureze mințile oamenilor. La fel, noi am înțeles că populația încă face o legătură insuficientă între schimbările pozitive care se întâmplă și eforturile autorităților și asistența partenerilor de dezvoltare. Unele decizii majore, precum liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, a fost posibile doar unui efort enorm al sutelor de funcționari publici.
dar aceste lucruri uneori se uită sau se neglijează. Lista poate fi continuată, dar mă opresc aici și aș vrea încă o dată să vă mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment, acestor dezbateri și pentru invitația de a participa și, desigur, pentru atenția oferită. Vă mulțumesc. Mulțumim mult, stimate domnule ministru. Libertatea presiei rămâne un principiu de bază al democrației moldovenești, dar sunt desigur multe provocări cărora trebuie să le facem față în acest context. Honorable participants, dear colleagues, we are especially glad to have with us today the Minister of Foreign Affairs of Lithuania, Mr. Linkas Linkevičius. Lithuania is always a true and reliable friend for Republic of Moldova. Please, Mr. Minister, you have the floor. Thank you very much for a nice introduction. Andrei, thank you for hosting. I'm really glad that during the visit to Moldova, I have opportunity to take part in this very important event. Needless to say, everyone knows that the role of media in the democracy is really crucial. It was always the case, always the case. So why we are singling out this profession out of other professions, with all respect to every profession, but journalism, journalists, what they are doing in hotspots of the world, also not necessarily in the conflict areas, everywhere, very important. Now it's even more important when information was turned into propaganda, and that was like weaponized, so to say, process, and information, or propaganda rather to say, becoming a weapon. And when it is a weapon, so we have to treat it very seriously. In the context of all these asymmetric hybrid threats, whatever you can call, not just conventional threats are important, but also important these non-traditional. And I am always saying that if some time ago, during conventional battles, on the eve of the battle, you can have artillery attack, preparing real field, so to say, now it's not necessary to do. You can brainwash on the eve, applying some methods, and then you can succeed. In my conviction, it was part of the story in Crimea. Before annexation of Crimea, it was just brainwashing of state-controlled media, and I'm not overestimating that. Definitely, when you have single source of information or single source of propaganda, this is something which is very deteriorating and very, very difficult. Andrei told it's very, so to say, well, important to note that sometimes whole state stands behind propaganda, but I can tell, Andrei, also very important internally, when media outlets are run by some monopoly forces, that's also very important. So it has to do something with the healthy status of the society. It has to do with many things, with a real competition of minds, with real, so to say, healthy statehood. And this is also something should be addressed, very important. When talking about role of media, it's also important to note that big money behind this state-controlled media in some countries, what we are doing, our steps are quite modest so far. With all respect of External Action Service and colleagues here representing strategic communication group, it's good that we have already established that group, but I remember when we were discussing whether we need that or not, there were voices saying that, look, what we're talking about, censorship? What we're talking about European propaganda? We said, no, it's not propaganda, it's not censorship, it's not prohibition of something. And, well, when we were discussed in our midst of European ministers, sometimes when criticizing some, I shouldn't say journalists, but those who are working for propaganda machine and said that they are not journalists, it was also not easy to convince. And when I'm always saying, lie is not alternative point of view. If some say, look, we have right to say because we think so, you think otherwise, so let's compete, let's put arguments. But if you're deliberately lying and doing that backed by big resources, using resources of state, using resources of this machinery, and really misleading people, demotivating people, this is really big harm and very detrimental in the process. So to realize that, to understand, we are not yet here, by the way. We are not yet here. There are first steps. We are moving a bit, but we are not realizing it's important. And again, very important to note, we shouldn't do anything like propaganda from our side. What we have to do, we have to make our information more assertive.
We have to make sure or facilitate alternative sources of this information, and people should gain from these alternative sources. We are more talking than doing so far, and that should be done across the Atlantic, I would say, because the same tasks. Europeans and United States, we quite in close cooperation with BBG overseas, with Free Europe, alternative, this current time, so to say, programs, which is also, I believe, available here in Moldova. I hope there are. Again, you can criticize quality. You can say, okay, it's not interesting, it's not high level, but it's something, it's already happening. So let's do whatever we can do to raise quality, to bring more professional journalists, maybe more familiar faces even, what our opponents do all the time. If you can see from time to time in this channel Russia Today, what I'm calling Russia Yesterday usually. But in this channel you can see from time to time very popular faces from CNN, from other channels, deliberately to make our audience, so to say, happy, so to say, comfortable, because they can see their favorite faces, and they're receiving this information even passively, not thinking much whether it's true or not, because many of them, let's admit, they do not care about politics at all, which is also normal. People do not care, but passively they're receiving something which is called not information, but indoctrination. And then very difficult to talk with that society about motivation, about reforms, about something else, about resilience, what we are facing. So you see, it's like scientific research. It's not just discussion about freedom of media, of laws, of efforts of government to make sure that journalists will have opportunity to freely, so to say, exercise their profession, but it's really something else. What we have to do really to meet and to talk, to share best practices, to explain our story, our so to say experience. Maybe they're different stories everywhere, very different. Audiences are different. Interests are also not the same, so you cannot apply one-to-one everything, all this experience. But it's very useful to talk about real problems and to have discussions like this. What I would wish you also and others who will meet and discuss the subject, just to address issues really in reality and try to define what's going on in real life, not theoretical. Not making just some so to say assumptions, but also to gain from real developments on the ground, which a lot to do. So not to cover everything, because as Andrei hinted, it should be introductory remarks. So I'm not pretending to write anything else like introduction, but my strong wish to think very responsibly that media is not just something which is among other areas of our activity exists, but it deserves special role, a special place in democracy building, in the healthy status of society. And if we will not defend media, regardless our position or opposition, we will really make big harm and damage to the state building process in the future. Even thinking that in a short notice it could be useful, in the short notice it could serve to your own purposes, if you're owning some outlets, especially if you have monopoly, as I said. But this is false. This is false, and this is very important to note. I know it's not easy sometimes, but really it's important. So let's cooperate, let's think together, let's try to make sure that life will be better. And media will be used not as a weapon, but as a means to spread news, information to our people, to make sure that people will be more informed before taking decisions on their own. Thanks. Thank you very much, Mr. Minister, for your contribution to our debate concerning Lithuania's experience and efforts to promote pluralistic media and addressing the challenges to the media freedom and diversity. Thank you very much. Now allow me to give the floor to another foreign guest, to Director of General Affairs at the European External Action Service, Mr. Silvio Ganzato. Mr. Ganzato, please, you take the floor. Thank you, Madam Chair and Vice President of the Parliament, dear Ambassador. Thank you for inviting the European Union to this very important seminar.
and give me the opportunity also to visit again Chisinau after so many years. It's a pleasure to be here, and it's a pleasure also to be in this building, having worked for 24 years in the European Parliament before joining the European External Action Service. I always feel at home when I am in a parliament. The title of today's panel, Protecting Press Freedom and Addressing the Challenge of Externally Funded Media, refers to the tension between protecting press freedom and tackling the phenomenon of disinformation. Now, this phenomenon exists and it's a real challenge. As Minister Linkevicius was hinting at, it was perhaps not understood and perceived in all its aspects and facets at the beginning, but nowadays I think awareness about the implications has developed considerably. And it's not by chance that the EU heads of state and government decided in March 2015, with the strong support also of Lithuania, to establish a task force, the Stratcom task force, which is under my responsibility and which works with the strong support of EU member states. It's a task force of 14 experts, communication experts that know the region, and of which 9 of them come from member states. They are, the tangible sign of member state support to this challenge. The work of the task force is articulated on 3 pillars. The first one, of course, is that of tackling disinformation. As Deputy Prime Minister was mentioning, only yesterday, we launched a new website that gives greater visibility and access to the weekly collection that the task force does of disinformation stories which are out there, which we identify with the help of 400 voluntary organizations in the Eastern Partnership region and also inside the EU, and which we debunk, which we counter with facts and demonstrate that this is deliberate disinformation serving pro-Kremlin purposes. The website now allows also journalists, experts, and academics to access this database and do some further research, something that we would welcome and would like to develop even further in order to understand better the dynamics and improve our capacity to forecast this type of disinformation. But our work does not stop there. As Deputy Prime Minister was hinting, simply debunking, denying disinformation is not sufficient. It puts us always in a defensive mood, and that's not effective in terms of speaking to the hearts and minds of people, and including Moldovan people. We have noticed, and this week's review provides a further example of this, that one of the objectives of pro-Kremlin disinformation is to undermine the EU-Moldova relationship by highlighting the risks and the dangers and the disadvantages that come from the Moldovan European integration process. And we are systematically providing evidence to the contrary. But we want to improve, and we have done great steps in this direction. Our capacity to communicate directly with Moldova's citizens and to highlight how the European Union is relevant to them and to their dreams of a better future. And we do that, of course, working through the EU delegation here in Chisinau. We have campaigned to increase our profile as standing up against issues that matter to people here in Moldova, including, for example, the issue of corruption. We know that many people in the Republic of Moldova have questions about EU assistance, and this is why we have shown how EU assistance has changed the lives of citizens and help them realize their dream, for example, that of coming back to the Republic of Moldova from the diaspora or developing their business thanks to the opportunities which are open to them by the free trade agreement with the EU. We do this by storytelling a lot, by letting Moldovan citizens tell their story as an example of the benefit that comes from greater European integration. So we are promoting the benefits of free trade between the EU and the Republic of Moldova, and we found many successful businesses that export to the European Union and create jobs right here. So Moldovans can be proud that some of the most prestigious European brands, like BMW or Armani, for example, source products and components here. And it's the association agreement that has made this possible.
At the same time, we have also tried to increase the possibilities for dialogue between Moldovan and European students. I hope that, for example, this year we can repeat the visits of young European ambassadors to secondary schools across the Republic of Moldova. We do all this work together with our partners here in Chisinau and in the region. Besides the EU delegation, EU member states, of course, civil society, schools, the business community, and many more. And we are very grateful to them for their cooperation and support. But this is not just our challenges, communicating about the advantages of a closer relationship between the EU and Moldova. And as Deputy Prime Minister was saying, this is very much also the challenge of the government. And we are here ready to provide support in this respect. Beyond this second pillar of the work of the Stratcom, there is also the third one, which is promoting professional, pluralistic and independent media in the Eastern Partnership region and in Moldova. The EU is well aware of the difficult situation of independent media in the Republic of Moldova, and we try to help with different activities: training for journalists in Chisinau and in the region, support to the production and the sharing of content, and it's great to see that regional TV channels in Moldova have started to take part in this content exchange. And through the European Endowment for Democracy, an independent institute which is funded by the EU and by EU member states, we also pass on different types of funding to independent media in Moldova. But we know that this is not enough, and this is why we are currently preparing another program specifically designed to help independent media in Moldova produce high-quality content, something that Deputy Prime Minister was referring to. And we will do so in coordination with other donors here in Moldova. But again, it is primarily the responsibility of Moldova to create the conditions for independent, professional and pluralistic media environment. And here I come to the current situation in the audiovisual sector, which is for us in the EU a source of great concern. The concentration of media ownership, monopolization of the advertising market, and a suboptimal legislative framework and overall lack of fair competition unfortunately put at risk both the plurality and the quality of information. For us, it is key that these serious shortcomings are addressed well ahead of the parliamentary elections scheduled for 2018. Our relationship is not just an economic one, it's political, and it's aimed at promoting convergence through key reforms. And this is why the Association Agreement foresees alignment with the EU Audiovisual Media Services Directive. And this is why it is of utmost importance that any reform of the current audiovisual code brings the legislation in line with the EU standards. The fact that discussions in the EU on the update of the Media Service Directive are ongoing in Brussels should not prevent the Moldovan government and parliament from continuing work in this direction, because the revision of the directive, which is being discussed in Brussels, would mostly extend the scope of the directive, but certainly will not result in altering what are its essential principles, nor any backtracking on key matters. A crucial aspect in the transposition of this directive is the introduction of European content requirements, which, in our view, would be beneficial in the Moldovan context and help to mitigate the difficulties the small media outlets could have in fulfilling the local content requirements introduced to the amendments to the Audiovisual Code back in March. As mentioned also in other occasions, the transposition of the EU Media Services Directive would contribute to enhancing media pluralism in Moldova, thanks to the introduction of provisions that aim to guarantee fair competition in the sector. We would therefore like to reiterate our call to proceed with a comprehensive reform, taking advantage of EU, Council of Europe and OSCE expertise, and we are there to help. Media pluralism, above all, should not be put at risk. And in this context, in the context of recent amendments that introduce limitation to the ownership of broadcasting licenses risk being effective. If we are serious about tackling the concentration of media ownership, we need to consider tools and measures which are not easy to circumvent, and I'm not sure this is the case currently.
To conclude, Madam Chair, the EU and Moldova are partners. We are interested in your work and your current reflection on the current situation in the media sector and the implementation of the legislation, of the relevant legislation, since this is a core element of our relationship and of the association agreement. Thank you. Thank you very much, Mr. Gonzato, for your contribution. It is very important that you have at this debate the opinion of the UN foreign policy officials. Thank you very much. Ladies and gentlemen, our panel is coming to an end, and I hope that it has been very interesting and useful for us. Thank you, and wish to us all further successful debate. Thank you very much for chairing the first panel. Dear ladies and gentlemen, dear guests, it's really a pleasure to be here. I think that this panel, this particular second panel, would be more interactive. I expect questions and answers session. Therefore, I asked all the speakers to be rather brief in their introductory remarks, like 5 to 7 minutes, so that we have a chance to discuss issues, because there are many. Of course, this panel is mostly focused on the Baltic experiences. As you know, Baltic countries, as Moldova, has been experiencing a lot of this externally funded media challenge. Lithuania was banning some shows, some episodes, and even at my organization, Freedom House, there were questions. So is that okay? Are you doing it in a proper way? Isn't that censorship? Isn't that a threat to the media freedom? And it was not an easy explanation, but so far, as I feel, Lithuania and other Baltic states are doing fine in regulating this challenge. Of course, there's another issue. If banning the externally funded media in the times of internet is actually very effective, because you can watch the TV and radio and read information online. And another note is that it's not only about the Russian-speaking population. Of course, Latvia and Estonia, perhaps more than Lithuania, is challenged by this, but it's also about Lithuanian, Latvian, Estonian-speaking populations too, about their Soviet nostalgia. So it's much broader than the Russian-speaking channels. So without further ado, I'll give my floor to Solvita Denisa Liepnice from Vizeme University of Applied Sciences in Latvia. Please. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here today and to share some experience from Latvia. Today I will speak on behalf of Vizeme University of Applied Science, and the other organization is the Baltic Center for Media Excellence. In this presentation I will focus mainly on media literacy and critical thinking activities, and I'm going to introduce you to some projects. These two organizations are dealing with media literacy for children, youth, adults, parents, seniors, journalists, and other stakeholders. So kids also are a kind of stakeholders. Or in other words, our approach is to work with very limited, specific, targeted audiences. And this is important. Firstly, you cannot address these specific groups with a general message. And if you want to attract their attention to the quality of information they are using, we need to know who are they and what are they doing and how they are attracted. And in our today's discussion, for example, by Kremlin's platforms. Secondly, there is no such thing as one central channel to address this nation, the nation. So my approach to media literacy is based on strategic political communication. We have to know not only what the audience already know, we have to know their interests, their demands, and their real media consumption. And why I said real, I'm afraid that there are hidden platforms, there are hidden applications, we are not counted in surveys, so even in qualitative surveys.
And now I will show some how it works, how this approach works. Point number 1, developers of media literacy projects should be involved in research on strategic political communication. You need to have strong background in research or at least to be involved in Stratcom network to get actual information about trends and tools, to understand long-term and short-term effects. It is not just pedagogical or just media background. If there is shared background with Stratcom, it works. Point number 2, even if Russia is on your mind, even if all the data you have are based on Kremlin narratives, Kremlin channels, you should translate your language to general issues. This is your credibility for this particular audience, especially working with Russian language audience. And it will make the audience ready for challenges coming from local radicals, global manipulators, and this is why some local politicians are not in reality interested in critically thinking voters or smart voters. Point number 3, media literacy is mainly perceived as an answer to some activities like native advertisement, political propaganda and disinformation, to battle narratives, to show fakes, and so on. I suggest another approach, to be proactive. And we need to create a firewall, and let's treat media literacy as kind of vaccination, and that's why we need to talk not only about smart audiences, but we need to talk about smartphones. Point number 4, use media literacy projects to connect different audiences and speakers, help them to meet within your projects. And now some introduction to our project. Very briefly, I will start with pure facts. This project was created with Latvian radio and Latvian public media portal. The target audience, radio listeners, so our target audience were mainly seniors on radio, and web active audience for news portal. With radio, we developed 8 weekly discussions programs, and we also recorded info clips. These info clips were in rotation like a social campaign, in very easy language, in very attractive way. And this was, every week had their own topic. And we started with family issues, not with Kremlin, not with propaganda. And we talked about generational split and shared some recommendation how to organize your relations with gadgets. Another project was in 2 languages, in Latvian and in Russian. The next project was developed in order to attract attention of social media audiences. How they are sharing some news online, social networks. We decided to involve celebrities, including our Minister of Foreign Affairs. He also participated in our actions developed by Baltic Center for Media Excellence and Center of Investigative Journalism Rebaltica. We used visuals. These visuals were providing fake information about the person, but audio showed that it is a fake. So users were invited to check information before sharing it. Another projects, teachers have also been addressed in several projects, and we are organizing workshops, and it is really very difficult to work in schools. This is face-to-face communication. You have a lot of questions. That's why, especially in schools with Russian language. And here I would like to go back to one of the points I made in the beginning of presentation. Russia is a very special country for some of them. It is loved. And don't attack someone they truly love, but show how manipulation works. Use some examples from BBC, from BBG stuff. We all have some kind of mistakes. You can find these mistakes, and only after you can attract attention to Vesti, Первый канал, or some local platforms, and it works. The next project is my favorite one, My Little Baby, which is based on qualitative research of needs and deeds of teachers. We created a web platform, Pilna Doma. Teachers can use your plans of lessons on media literacy.
Examples, questions for discussions are listed in a teachers-friendly way, so it's like a PPT presentation. Journalists recorded video lectures to address different issues like media ethics, reporting, analytical and investigative journalism, and also about trends in journalism. And afterwards, pupils were encouraged to create their own media products, absolutely excellent works. A jury evaluated these works, and we also had the ceremony of inauguration that was streamed live on radio and in Latvian Public Service Broadcasters portal. So in general, the target audience of this project is people from Latvia, but as researchers, we also do some stuff for wider audience. When you have 100 pages of written text in a very difficult academic language, you need to translate it. You need to translate it for this audience, for your target audience. That's why we are using audiovisual content. For example, the project of Vidzeme University of Applied Science, Keep Permanently, is a 90 minutes video about documents found in archives. It is about countering Russia's false narrative of how the Soviet Union was feeding the Baltic republics, Pribaltica, but actually it was the other way around. Pribaltica was feeding the Soviet Union, and the most subsidies of the Soviet Union in the territory of Baltic states were devoted to security and defense, and including to suppress any resistance. So 3 key phrases: smart journalism, smart audiences, and smartphones. Thank you, Solvita, very much. Though Adam Gardner from BBG, he is not from the Baltic countries, but current time, as other programs, they do work in the Baltic countries too. And this is important to know. We are and to note that we are not alone in this countering this challenge. There are international initiatives. Someone mentioned European Endowment for Democracy. There's also support from the US, Swedish colleagues, you name it, German colleagues too. There's Deutsche Welle, there's BBC Russian service, and current time. So we are not alone in this fight. The question is, how inclusive are we? How cooperative, coordinated are we? Adam, please. Thank you very much for that introduction, and just a little bit about the BBG first. We are a global organization that reaches about 286 million viewers weekly in about 61 different languages. The BBG includes brands such as the Voice of America, Radio Free Europe, Radio and TV Marti to Cuba, Radio Free Asia, and also Middle East broadcast networks. The goal of the BBG is to inform, engage, and connect in support of freedom and democracy in these countries that we reach. Now, shortly after the invasion of Crimea and the beginning of Russian aggression, the BBG put forth about 35 new programs and initiatives to combat this Kremlin disinformation campaign. Among them have been Crimea Realities, which is a site and program that is operated by journalists in Crimea under pseudonyms. Also, polygraph.info, a website which is a fact-checking site. Donbass Realities, which is a TV, radio, and digitally focused initiative in the conflict zone in Ukraine. And our legacy have been the country-specific vernacular and also Russian programs that we've had. We have Moldovan language, we have Ukrainian language, we have many of the languages of this region, including the Balkans, and also, of course, in Russia. We've ramped up all of those operations, and in addition, we've also entered the equipment field, done things with equipment donations in Ukraine, 3 new FM transmitters, a medium wave transmitter, and I was just in eastern Ukraine 3 weeks ago to help inaugurate a 138-meter tower that now reaches a large portion of eastern Ukraine. So since 2014, I've been in charge of distribution for Current Time, which the foreign minister was kind enough to mention earlier. Current Time started as a 30-minute program. This started in 2014 after the start of hostilities. And since then, it's expanded into a 24-hour channel. Now,
when people think of Current Time, they think of the 24-hour channel, and that's a good thing. But it's much more than that. It's a project. It's a multimedia project. You said not only think about smart voters, think about smartphones. We think about it every day. We're on every platform where Russian viewers seek to find information, and we strive to be at the top of that pile of information. We target what I call and sort of think of in my daily job as the doers, thinkers, and forward lookers. We're looking for the global Russian audience in and outside of Russia. The project so far has actually two different types of tracks, two numbers that I track and am responsible for. And this is the affiliate network, which is how we have done it at the Voice of America and Radio Free Europe over the years, which is where we will put a program on a channel, on a local channel, in the best time that we can get. So that's our affiliate network, which is in 39 outlets in 15 countries. And then the second thing that we measure is the distribution of the channel itself, which has happened since 2017 when we did our actual hard launch. And that's 59 distributors in 23 countries. And that's from Estonia to Israel, affiliates stretch from Barcelona to Bishkek. One of the things that we really look for is not just the push out of this information, but content partnerships. We're working with Deutsche Welle. Deutsche Welle has programs on the Current Time network. We seek documentaries that aren't being used because of their content in Russia, also in the Russian periphery. We look for input from our affiliate channels and partnerships with these affiliates. We do media training with our affiliates. We'll be doing media training for journalists in Eastern Ukraine later this year. I'm here in Moldova. One of the reasons is to gauge what kind of training the media needs here. Is it business training? Is it journalism training? And try and meet those needs with our resources at the BBG. But I'd like to now, if we have it queued up, just show the quick teaser video. It's slightly outdated. Some of the numbers are old, but it'll give you a good feel for the channel itself. Worldwide, delivering news our viewers care about, information that stands up to scrutiny. Current Time brings together top journalists from throughout the Russian-speaking world, delivering a fresh alternative to Kremlin-controlled media. With headquarters in Prague and Washington, and more than 100 reporters on the ground in Russia, Ukraine, Central Asia, the Baltics, the United States, and Europe. Current Time serves as a reality check with no fake news or spin. Current Time is on the air 24 hours a day, 7 days a week, with news shows for our European and Central Asian audiences, top-of-the-hour headlines, a daily news digest from Washington and New York, a nightly political talk show, the Timur-Alevsky Hour, weekend wrap-ups from Washington and Prague, and a weekly analysis, See Both Sides, that helps viewers tell fact from fiction. Available through cable, satellite, IPTV, and online streaming, Current Time reaches a potential audience of 240 million Russian speakers across the globe. And Current Time isn't just TV. Its digital platforms draw more than 160 million views on social media, with more than a quarter coming from inside Russia itself. Current Time is always on the road with shows that bring our viewers new sensations, sights, and ideas. Rarely seen documentaries, unexplored places, and ordinary people standing up to extraordinary circumstances. Risk takers and entrepreneurs building a future for themselves and their communities. This is Current Time's mission. Real news. Настоящие новости. Real people. Настоящие люди. In real time. Настоящее время. That's Current Time Television. So some of the numbers in that video are a little outdated. It looks like we're about to autoplay the next thing.
but the numbers have actually about tripled that, up to about 300 million views in the first 8 months of this year alone, which is actually about tripled. But the biggest thing for me as the person in charge of distribution is the fact that in the time that we've done this, in the outlets where we have put the program and put the channel, we've had no drops, which is actually very unheard of in the TV industry. People are keeping the channel, they're keeping it on their cable outlets, and actually as we see the individual user numbers and the number of ads, especially in the IPTV realm where you can measure that, those keep climbing. So one final point to make, I'm glad to see that the Russians appear to be taking notice of this. Dmitry Kiselev has mentioned it several times. In what some would call hit pieces on Current Time. I just call that free advertising. Thank you. Thank you, Adam. I think that we had a conversation with Kenan Aliyev, who is running the Current Time, that there's one of the issue, and I think it's not an issue only of Current Time, but for most of the international platforms, when they are hiring and looking for the journalists in the field, sometimes they are hiring freelancers who work for the Kremlin-backed media too, which is also raises a question of navigation. But to give credit to Current Time and to Kenan Aliyev personally, like once I see something which doesn't look like a truthful information covering Lithuania, I'm just sending him a message, and he cuts that out. That's what I would like to see in the media: responsibility, reaction. Of course, you can make the mistakes, but you need to admit that the mistakes are there. On the other hand, like going to Vincentas, what is happening in Lithuania, maybe some of you have heard about one online TV which is crowdfunded. It's Laisvės TV, Liberty TV, initiated by the prominent journalist Andrius Tapinas. And one of the conferences like that, I introduced Andrius Tapinas to Kenan Aliyev, and they are now like have a joint project in the satire way, showing what is happening in Russia. It's called Держитесь там. So I think humor is one of the ways to counter the propaganda. And it's also a good example of collaboration, that you don't need to have a super mega plan. It's just getting together, agreeing that this is needed, this is interesting, and cooperating. And I salute Current Time that they are open to that. But now let's go to Vincentas, and who represents the Radio and Television Commission of Lithuania. Many questions about how do Lithuanians ban the shows and episodes of some TV programs, please. Thank you, Vitas. Banning TV shows in the name of the freedom of speech, that's fun, isn't it? There is an old cliche that media to democracy is what engine oil is to an engine. And that's only partly true in my opinion. Yes, media can make democracy become more equitable and more efficient, but at the same time, unlike the media, we did not usually strive to put engine oils of different manufacturers in at the same time. With the media, it is absolutely important that the media stay free not only of political interference, but also of interference of the oligarchs, also of the interference of dominant intellectual trends. If all of the media is positively elitist or positively populist, that's already a problem. And so we do not trust media in authoritarian countries precisely because it's not acting as media should, but it's acting as a PR agency, making it difficult for people to break out from under the pyramid of politicians, administrators, business interests, the silovые структуры and the like. Some of that is actually happening in democratic countries, in Lithuania as well as in Moldova. How much can you trust a newspaper that gets a large bulk of its budget from city municipality, or the mayor, or the company that's associated with the mayor? You cannot trust them. You should not really trust various portals that seem to represent the only correct and dominant view, be it the dominant neoliberal view or populist view or whatever other view.
In the light of these thoughts, presence of foreign-owned channels in media in our countries is very welcome, included Russian channels. Why? Because they don't belong to local business, they're not controlled by local politicians, and they don't share the same values as we do. Wonderful. Criticize us. So why do we ban them? And here's the problem. The benefits of having foreign-owned channels that will be critical and independent of your own local conjecture, of your own local situation on the ground, get cancelled out quite quickly when those channels start intentionally acting against the polity, trying to subvert the polity, democracy of which they're willing to guard. And in the case of Lithuania, as well as of the Ukraine and I'm sure of Moldova, we've seen plenty of such examples. The first step is systematic bias. Well, bias is always systematic fake news. All media outlets occasionally embellish. They show colors brighter or darker just to get attraction. Clickbaiting, we all know about it. But when it happens systematically, directed against the same point of view, the same country, the same leaders, then it's a problem. Let me give you a few quick examples if you don't mind. Dmitry Kiselov, in one of his programs of RTR Russia, is talking about how America is horrible and how Obama is horrible and how he's about to destroy the world. And guess what? Kiselov shows Obama saying the following words: "Those of you who don't agree with me, be very afraid. I will send drones and kill you." Obama, actually, saying these words. I've lived in the United States for 13 years, and judging by the fact that Obama was wearing a tuxedo and evening dress and talking in a particular building, he was talking during the journalistic association's, I don't know what you might call it, the meeting of American journalists. Exactly, where the presidents always visit and make fun of their own policy failures. So clear fake. I mean, it's not a question of different opinion, it's clear fake, trying to misrepresent Obama using his own words. Famous actress Galina Pushnak, who you may know, has appeared in various different witness roles through the conflict in the Ukraine, be she the mother of a deceased child, be she a protester, be she somebody who got affected by Ukrainian soldiers, all the same actors. That's the kind of fake news that we are very concerned about. The next step from fake news is incitement of hatred. Just recently, we banned a program on which the speakers were saying something along the lines, all the Westerners, and be very careful of the words all, none, always, or never, because these are always wrong words. All Westerners view Russians as lower class of citizens, genetically inferior, and therefore, Westerners are horrible. Here, clearly, you're inciting Russians in large numbers to hate the Westerners. Next step that happens is actually a call to political action. There's an interesting case from Estonia, actually, not Lithuania. One Russian TV program that is broadcasting in Estonian territory had called upon its viewers to send letters to the governor of Leningrad Oblast protesting Estonian purchases of land over there in Leningrad Oblast. The idea was that Estonians are going to purchase all the land and then conquer, annex parts of Russia. Why should Estonian residents send letters to the governor of Leningrad Oblast? There seems to be no connection, except for the fact that doing so you get the names and the addresses of people who are actively ready to get involved in political action on the territory of Estonia. Actually, relationship is not only that threatening Lithuanians, Latvians, Estonians, or Moldovans for that matter, but also threatening Russian language populations in those countries. I know many Lithuanians who get so offended by the kind of content belittling, defaming the Lithuanian nation and statehood that they actually can get angry at the Russians, perhaps Russians that live next door to them. In places like Latvia and Estonia, where Russians are a significant minority, you have a problem of possibly inciting serious ethnic clashes, which obviously some people further east would certainly enjoy. In view of such violations, Lithuanian Radio and Television Commission has taken several measures, which sometimes are described as draconic because they involve banning some programs, or in some cases even some channels, for limited periods of time in the territory of Lithuania. I want to draw your attention to the fact and to recommend that such actions should never be taken hastily or in a drastic fashion. Before banning anybody for any period of time, we had documented a lot of infringements. We have contacted the European Commission and our partners in the West to discuss the course of action. After repeated infractions and sending letters and notes to the broadcasters trying to discuss things with them, failing to do that, we finally started
At first, introducing a fee for viewing these programs. When that did not help, we started banning certain parts, certain shows of the programs for a limited amount of time. So the bans have ranged from 1 month to 18 months, and some people still say they're not particularly useful. I agree, there are problems. On the one hand, when you ban a TV program, you are going to make it more popular amongst certain segments of population. And with the internet making viewing of these programs easily available, you may actually create what Solvita called the underground, the invisible viewership that you cannot as easily assess and therefore influence. And that is indeed a problem. On the other hand, we did reach certain success. On the one hand, the message has been sent to broadcasters and presumably to the Kremlin that we are not taking this laying down. The message has been sent to Lithuanian cable channel operators who are rebroadcasting these Russian programs that perhaps it's actually a good idea to look for content elsewhere. This content, be it perhaps popular with certain viewers, might not be as predictable because it might get banned. So why don't you go and try to get content from the West or from other places, right? On the other hand, we were forced to resort to bans also because it's awfully difficult to establish the country of broadcast. If a program is broadcast from, say, Russia or the Ukraine or Moldova or what have you, we are dealing with one situation. But what if it's broadcast from the Great Britain or from Sweden or from other EU countries? In that case, actually, we are obliged to talk to our EU partners and try to find ways to shut the program down or to limit its bad effects in the bilateral way. That is extremely difficult to do, because what is the country of origin? Is it a country where the signal is uplinked? Is it a country where the editorial decisions are made? Very frequently, these are two different countries. So everybody's trying to pass this problem like hot potato from one country to another. So when all the other resources had been exhausted, we resorted to bans. And I'm very, very happy to say that just recently we have diversified our toolkit of actions against propaganda and fake news by not only the negative, including the negative means, but also the positive. Beginning later this year, Lithuanian national broadcaster is going to be broadcasting Polish language programs both on radio and on TV to the southeastern part of Lithuania where most of Polish Russian-speaking population lives. Now, Lithuania, differently than Latvia and Estonia, has not, strictly speaking, Russian populations, but rather mixed Russian-Polish-Belarusian group, and so Polish language is quite well received in that area. So I hope that on the one hand, with limiting information that comes in from clearly biased sources and providing our own alternatives, also alternatives in collaboration with Poland, because TV content is going to be taken from Polish television, we are going to significantly reduce the kind of problems which I described at the beginning of my presentation. And very sorry for going over time. That's fine. Thank you, Vincentas, a lot. We have somewhat 15 minutes for questions. So anyone who wants to raise a question, just give me a sign. Anybody? Go. Eu sunt Corina Cepoi și reprezint Internews în Moldova, o organizație care și-a deschis reprezentanța acum recent aici. Și m-a intrigat acel aspect despre care a vorbit ultimul nostru raportor pe combaterea propagandei sau a informațiilor false care nu vin neapărat de la o entitate externă clară, dar una înregistrată în afara, să zicem, Rusiei sau în afara altei țări, chiar în UE. Care ar fi recomandarea dumneavoastră sau a experților care sunt aici? Pentru că în cadrul acelor subgrupuri de lucru cu care lucrăm la legislația, pe legislația mass media Republica Moldova, acest subiect va apărea. Și atunci, care ar fi recomandările din experiența și țărilor baltice? Ar vrea să știu. If I may start answering this question, I will give as a starting point the procedure that Lithuanian Radio and Television Commission uses in order to deal with problematic content coming from the EU countries. So first of all, we have a monitoring division that monitors possible violations, and once 2 violations are observed in the course of 12 months,
And by violations, we mean very strictly violations to the Audiovisual Media Service Directive of the European Commission, Article 27, which deals with protection of minors, and, in this case, very importantly, Article 6, which deals with dissemination of hatred. So when we deem that these violations of Article 27, or more likely Article 6 of the Audiovisual Media Service Directive have taken place, we then contact the European Commission as well as the broadcaster and notify them that we are planning to start taking action if violations continue. The broadcaster then is given an opportunity to submit its comments in writing, and in the case of 9 prohibitions that we have issued so far, only once the broadcaster chose to do so. They actually sent people from Moscow, and it was a very interesting conversation. They said that they understand our concerns, they do not want to violate the laws, but essentially they got us understanding that they are not in the position to change anything. There are things above their heads that determine what's going to be shown, and so they essentially told us, punish us if you want, but we are not the people who are in the position to change the course. That was once. For the remaining 8 times, there was no comment whatsoever. So once there is no comment, and we still see, and before we see any other violations, we contact the alleged state of the European Union from which the satellite uplink or other kind of transmission is originating, and we try to initiate conversation with their regulator, as well as people representing the broadcaster in that country to try and find and reach friendly solution. Here, unfortunately, not a single success story can be demonstrated. So we received 1 comment from the broadcaster and 0 successful solutions through friendly negotiations. Part of the problem here, as I mentioned, is that countries do not like to accept this as their problem. They toss this as hot potatoes. So yes, we're uplinking the satellite, but we're not sure that editorial decisions are made here, so go to somebody else. Yes, well, we're uplinking the satellite, but in fact, this is not a significant part of our economy, and this is really not important to us. So that is a problem, something that the foreign ministry actually needs to work harder to address. Finally, once that channel has failed, and further violations are observed, we go ahead and post the ban and then immediately consult the EC whether the ban meets legal and procedural requirements. So far, we have received several confirmations that prohibitions issued by Lithuanian Radio and Television Commission do meet the European Union law and do not violate any requirements. So that has been our experience. Slowly, definitely slowly and patiently. Mă numesc Eugen Râpca, una dintre persoanele care participă la elaborarea proiectului noului cod al audiovizualului. Avem probleme în Republica Moldova în ceea ce privește propaganda care vine și din exterior, dar și din interior, fie că vorbim de acea propagandă care ține de elementul Rusia sau alte aspecte. Pe de altă parte, s-a vorbit astăzi despre faptul că lipsesc anumite standarde internaționale și sau europene în ceea ce privește combaterea propagandei. Și aici aș avea o întrebare. Făcând abstracție de acea normă generală la nivel internațional european ce ține de discursul de ură și interdicția acestuia, în statele Baltice există reglementări sau tentative de reglementare a ceea ce înseamnă propaganda și combaterea ei? Și mă refer la Comisia de Radio-Televiziune din Lituania, care eventual ar fi încercat sau încearcă să se impună prin anumite proiecte de reglementări sau reglementări existente privind combaterea propagandei. Mersi. Thank you for your question. As you correctly point out, that propaganda happens externally as well as internally for causes that we may like or we may dislike. We did not prohibit propaganda as, much like our American colleague had said at the very beginning, we do value speech and propaganda and persuasion of various
opinions. What we do prohibit is violation of laws regulating free speech. That's slightly different from propaganda. Lithuanian law of public information and communications states that there are certain types of speeches that are prohibited. So, for example, speech that threatens the interest of minors, speech that incites ethnic, religious, and other hatred, and other types of speech. We are monitoring statements by news agencies, television programs, all media, for the signs of such speeches. Happily, we're actually receiving tips from concerned citizens. So we have our own monitoring division, but frequently we do get calls from regular people who have noticed hate speech, promotion of war, and other such statements. And then we initiate proceedings, much like the ones I have described. Now, if this is happening in another EU country, the process is slower, as I had described, but if this is happening, say, somewhere in Russia or other non-EU country, it's a little bit easier path. We can issue prohibitions a little bit more easily. My personal belief, though, is that the best way to combat propaganda is counter-propaganda, and in my opinion, Laisvės TV, which Vytis has alluded to, hugely successful internet television, which in my opinion is very much propaganda, our propaganda, if you will, is much more effective in countering the pro-Russian or pro-oligarch or pro-what-have-you views than a legal regulation that would say, well, you know, you must not touch upon certain topics. It's not the topics, it's the way of speech, it's the way of talking that we're after. I have one small remark regarding your question. So how do you define propaganda? Propaganda is not only hate speech. So Russian celebrity Vera Brezhneva on the billboard in the center of your city, this is a kind of propaganda. Values, this is about propaganda. Kids, not only Kremlin, not only Zapad and so on. But just as you're not willing to take Vera Brezhneva down, you should not start legislating Vera Brezhneva. You should start providing your own Vera Brezhneva. I don't know, I'm sure you have very pretty Moldavian women to counter Vera Brezhneva. Yeah, so one thing which I see in Lithuania and in the Baltic countries generally, that it's not so much about regulation, because the regulation is there. It's just the normal standards, and we are not specifically focusing. Though, if you look to the national strategy, the new national strategy, you would see the information security address that they mention is it as a threat. But as you know from Moldovan experience, I bet, that it's not enough to have laws or legislation, it's also about political will and implementation of it. So from that standpoint, I'm much more happy that in Lithuania we have political will rather than, you know, inventing or creating new laws to fight propaganda. Oksana Iuteș, Internews în Moldova. Am o întrebare pentru doamna raportoare din Letonia. Dumneavoastră ați vorbit foarte mult de instrumentele de educație mediatică, ce este foarte important și pentru piața noastră. Spuneți-ne, vă rog, dacă aveți studii care să arate cât de eficiente au fost aceste modalități, pe care noi le putem prelua, cel puțin în baza studiilor, rezultatelor, putem prelua experiența dumneavoastră și o putem aplica aici, în Republica Moldova. Mulțumesc! Yes, we do, and we also have cooperation, the Baltic Center of Media Excellence with Internews, and I think that we can share it with you without any problems. My 5 cents to that question, as I see, and it's not only media literacy, it's also like media itself, as I mentioned, coordination and cooperation is missing. I see that some NGOs, even state institutions from different ministries, they are doing media literacy, and especially they are, for some reason, mostly targeting Russian or Polish-speaking schools. I know it's, and then Laisvės TV, which is the civic initiative, right? So pupils there are sick and tired of receiving yet another visitor, yet another
person from Vilnius who is going to preach about what democracy. I think that people in the regions, especially, they want to be listened, to be heard, to have a discussion. Rather, Minister Linkevičius is also going to the Russian-speaking schools. I'm not saying that's bad, but once you have another visit or a visit from the capital per week, pupils are just tired, and then you feel a pushback that they feel like it's counter-propaganda. And I think that it would be much better to have NGOs, civil society, even the youth initiatives going to the regions and talking to them, listening how they feel, explaining what they do, what kind of opportunities they have. And as I've mentioned about the freelancers, there are a lot of freelance journalists in the Visagina, Shalchininkai, I mean in the Russian-speaking or Polish-speaking regions, but mostly they are targeted by the Kremlin-backed institutions, NGOs, because our radar, and I'm saying this for the national TV and national radio too, and for the international companies too, they are not going to the regions, or if they go there with a camera for one day, they shoot an episode, and that's it, you know. They don't feel the real environment, and that's too bad. And usually when you approach a person in the Russian-speaking region, they don't want to hear anything about Crimea, or about Obama, or about Putin. They want to hear about local issues, and that's what the most important is. And I understand that BBC Russian service perhaps is not going to cover Visaginas like every week, because who cares about that? And that's the fundamental gap disconnection. Îmi zice Maria Ciobanu, sunt deputată. De fapt, în Republica Moldova, monopolul în mass media îl dețin doi oligarhi. Unul președintele Partidului de Guvernare, altul președintele statului Republica Moldova. Anume, televiziunile lor transmit 24 de ore canalele rusești care fac propagandă mai grav decât artileria. Eu voi ilustra doar cu un exemplu. În campania electorală pentru prezidențiale, un candidat a fost transmis o știre falsă, precum că unul din candidat, dacă câștigă, va aduce 30.000 de sirieni în Republica Moldova. Instituțiile regulatorii, adică Consiliul Coordonator al Audiovizualului, precum și Consiliul de Observatori, n-au reacționat nici într-un fel. În țările dumneavoastră, dacă s-ar fi întâmplat o asemenea caz, cum s-ar fi procedat, vă rog? Mulțumesc. Thank you for a very good question. It is very important to note that sanctions have to be leveled even-handedly, not exclusively against Russian media, but because that sends a bad signal if at the same time local media gets unpunished. So in Lithuania, we had similar situations. For example, prior to elections, one political party running ads on certain TV stations, essentially saying that, you know, we don't want these dirty, dangerous terrorist migrants in our country. And yes, we did we didn't wait for the second violation, we did have a meeting about this particular broadcast, and we did issue penalties for TV programs who ran these ads, because we found these ads to be inciting racial hatred. So this is a pretty standard procedure, but I want to go to a deeper issue that you raised. First of all, congratulations, your media is owned by two people. I thought everything in Moldova was owned by just one person. Sorry. But at the same time, this is a problem. When everything is owned by two people, it's better than one person, but it's still not that much. And the problem is that there are not really that many rich or other sources of funding, perhaps excluding foreign sources, that could support alternative media. So what do? In my opinion, technology has made communication much more horizontal rather than vertical enterprise, and that's a possibility. This Freedom TV was started exclusively on YouTube. They have a small studio, they shoot, they do investigative journalism now once they've gotten larger, but before that it was sort of entertainment. It started on YouTube and it's entirely crowdfunded.
I think you have talent to do something like that here. If not on such a large scale, maybe there are fears for security of people doing such things, then everybody who has a Facebook page is a broadcaster. Bloggers, great possibility to change opinion. If bloggers become popular, their opinions spread like fire on Facebook, obstructing the kind of propaganda that's spread through TV. I understand that not everybody has access to the internet, and once they do have access, they're not necessarily watching the kind of political commentary sites. And that's the second part, increasing media literacy, increasing internet connectivity, access to the internet in the countryside, internet literacy, so that kids actually go and get useful information and not pornography. And you end up having a population that's very hard to brainwash. I'm glad to say that Lithuania has moved significantly in that direction, and I think Moldova should follow away. Because there's no other way. I mean, there's no... in America, it's beautiful. I mean, their media is as biased as it gets, but their media is divided. You have MSNBC, the left, you have Fox News, the right. Nobody tells the truth, but the truth is somewhere in between as they're fighting it out. Here, both in Moldova and to some degree in Lithuania, everyone is independent and free, but free in somebody's pocket. And there's no other pocket that is going to change that. But you have Facebook, you have blogs, increase computer literacy, and that situation is going to get much better. Please. Bună ziua, sunt Mariana Oceanu Hadârcă, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, instituția, autoritatea care este responsabilă de reglementarea acestui domeniu. Eu aș dori doar să precizez că în legătură cu difuzarea acelei știri false despre venirea a 30.000 de sirieni, instituția de reglementare totuși a reacționat și posturile de televiziune care au difuzat acea știre au fost sancționate. Este adevărat, sancțiunea a fost conform legislației. Din păcate, o sancțiune mult prea blândă în comparație cu gravitatea informației și impactul negativ pe care l-a avut. Întrucât discutăm despre propagandă și impactul negativ al acesteia și dificultatea de a defini din punct de vedere juridic acest fenomen, de a stabili niște criterii foarte clare pentru a-l interzice, lucrurile sunt foarte simple atunci când poți face acest lucru. Aș vrea să fac o paranteză și să menționez faptul că, din punctul nostru de vedere, probabil că propaganda în ceea ce privește difuzarea știrilor și contrapropaganda, atunci când avem o știre foarte clară că este un fake, este o știre falsă, mai poate fi contracarată. Problema apare atunci când în joc intervine manipularea. Acele instrumente fine pe care nu le poți combate foarte ușor, pe care nu le poți combate la nivel de logică, la nivel de rațiune. Propaganda este nocivă în acel context larg când ea lucrează asupra terenului, adică asupra emoțiilor. Și aici am discutat. Probabil că lucrăm acum în această comisie pentru a elabora o nouă legislație. Chiar încercăm să intervenim cu o definiție a propagandei. Atunci când vizează știrile, unde lucrurile sunt clare, ori propaganda intervine, repet, pe acel teren larg care vizează emoțiile și astea sunt emisiunile muzicale, proiecte din astea foarte extinse, în care cântăreți celebri, cunoscuți, care au un impact mare asupra teritoriului, asupra populației din Republica Moldova, cântă, iar în spatele acestor cântăreți apar figuri politice, bineînțeles figura lui Putin și nu poți să interzici. Filmele cu caracter și conținut militar, să admitem că am putea include, limita. Dar ce facem cu telenovelele în care se promovează un anumit mod de viață, o anumită viziune, un anumit model și ele sunt extinse, sunt multe, sunt difuzate și vin ca o avalanșă. Aici nuanțele probabil că este doar, și eu insist asupra ideii, necesitatea de a aduce mai mult produs european.
posturi din spațiul european. Avantajul nostru este că avem alături o țară care face parte din Uniunea Europeană, România, avem aceeași limbă, sub aspect lingvistic nu ne deosebim cu nimic, avem șansa de a avea mai multe posturi din acest spațiu. Din punct de vedere legislativ nu există impedimente, problema apare la nivel economic. Postul când își extinde emisia urmează a fi plătit, banul urmează a fi plătit din buzunarul consumatorului. Piața noastră este mică, consumatorul este sărac și aici intrăm într-un cerc vicios. Mizez foarte mult, pledez foarte mult pe căutarea unor soluții pentru a avea posibilitatea de a plăti drepturile de autor pentru acele posturi care sunt inclusiv în limba română, dar nu numai, posturi din franceze, italiene, limba acum, pentru ca oferta cabliștilor să fie mai variată. Cred că este una dintre soluții. I think we are naturally moving to the third panel with this remark, but just short comment before giving the floor to Corina Cepoi is that I think in this world now the total defense is basically impossible. To regulate everything is basically impossible. You can react to the most deviant things, but aside to that, we should talk about responsibility of journalists and the code of ethics and all of that, the standards, which could be addressed, and I think it should. And this goes to the media organizations, to the journalists. And the other thing is media literacy, which is a long term, but is educating the population, the people. So I see it as three connected pillars which are needed to address. So I understand the challenge, and I think that the experience that Lithuanians have, and the work they have done, that would be useful for Moldovans, and I hope that during the lunchtime you'll have a chance to speak in more detail about that. But as I don't want to abuse the time, I give the floor to Corina, please. Merci. Eu, din nou, sunt Corina Cepoi, lucrez pentru Internews aici în Republica Moldova. Este un proiect nou, se numește Media M, va dura 5 ani de zile și e plăcerea noastră să avem un parteneriat în acest proiect cu Freedom House, organizatorii și locomotiva acestui eveniment. Și eu aș vrea să mulțumesc și Parlamentul Republicii Moldova pentru găzduirea acestui eveniment. Pentru noi este important să avem și parlamentari aici și vorbitorii de acest nivel. Un alt partener în acest proiect important pentru noi, din nou, este Centrul pentru Jurnalism Independent și o să vorbească și Nadine chiar după mine, dar vreau să mai adaug câte ceva. Mie îmi pare interesant că a durat sesiunea precedentă un pic mai lung, deci este chiar interesant pentru noi să vedem și este util să învățăm din experiența țărilor baltice, din experiența internațională. Sunt de acord cu ceea ce s-a menționat pe media literacy, pe educație mediatică. Este o investiție de lungă durată care dă roade până la urmă. Noi am văzut aceasta în Ucraina, de unde am revenit chiar ieri. Recent s-a lansat acolo un studiu care măsoară timp de ani de zile eficiența proiectelor de genul ăsta și, într-adevăr, introducerea în școli, lucru cu profesorii, lucru și pe alte platforme, după cum au menționat colegii, prin organizații de tineret, prin alte ONG-uri și inițiative, aduce roade. Deci asta se vede în cercetări pe consumul de informație a populației. De asta cred că ar trebui și vom face și noi așa inițiative și le vom continua din ceea ce s-a făcut deja. Mulțumim mult și Nadine Gogu am să rog să vorbească și deja să ne întoarcem cu fața spre Moldova, spre experiența noastră. Mulțumesc, Corina! Bună ziua, doamnelor și domnilor! În primul rând vreau să felicit organizatorii acestui eveniment pentru inițiativa de a discuta și la Chișinău, în acest format, problema fenomenului propagandei externe. Zic și la Chișinău pentru că din 2014, atunci când lua amploare
fenomenul propagandei rusești prin intermediul media. Ne-am întâlnit de mai multe ori, în special la nivel regional, cu colegi din Forumul Societății Civile a Parteneriatului Estic, la diverse discuții, forumuri, pentru a vedea ce putem face împreună, separat, care sunt soluțiile pentru a diminua efectele propagandei. Au fost multe întâlniri. Ieri, da, la Kiev a fost a doua conferință media din cadrul Parteneriatului Estic și, apropo, la această conferință la Kiev, care și-am simțit că se diminuează optimismul pe care îl aveam acum 3 ani, pentru că atunci ne părea că lucrurile vor merge altfel, mai ușor. Constatăm acum, după 3 ani, la 3 ani distanță, că nu e chiar așa. De ce? Avem atâta pesimism, pentru că, mă refer acum la Republica Moldova, după 3 ani de discuții și de unele acțiuni, pentru că au fost, și o să mă refer la ele în continuare, în special din partea societății civile, oricum, astăzi, în Republica Moldova, de pe ecranele televizoarelor ne se servește zilnic, în principal, conținut produs în Federația Rusă, fără mari schimbări. De fapt, cred că o să rectific. Schimbări sunt, în special dacă vorbim, de exemplu, despre Первый canal, comparativ cu acum 3 ani, avem mult mai multe emisiuni propagandistice și în orele de prime time și în parcursul zilei. Oarea unor instituții media din Federația Rusă care sunt transmise, retransmite în Republica Moldova, este în continuare foarte acțiuni, dar nu pot să mă abțin și să nu-mi pun întrebarea de ce, de exemplu, în Lituania e posibil să fie interzise anumite emisiuni atunci când se constată că se încalcă legislația în vigoare. Și la noi nu este posibil, deși societatea civilă în ultimii ani a realizat foarte multe rapoarte de monitorizare și sunt probe concludente care relevă că posturile de televiziune rusești care sunt retransmise în Republica Moldova promovează inclusiv incitarea la ură. Deci asta e o întrebare, nu cred că retorică, posibil că o să avem și o să discutăm despre aceasta și în alt cadru. Revenind la ceea ce am făcut noi ca societate civilă în ultimii ani. În 2014 și Centrul pentru Jurnalism Independent și alte organizații de media neguvernamentale am lansat campania Stop False, împotriva dezinformării informaționale, împotriva manipulării informaționale. S-au făcut mai multe acțiuni. Am lucrat și pe segmentul media, am monitorizat media, analizat conținutul media. Am creat platformă, cum ar fi, de exemplu, platforma mediacritica.md, pe care o vrem să fie utilă și pentru jurnaliști, pentru media, dar și pentru consumatori de media, pentru că publicăm acolo foarte multe materiale utile, credem noi, pentru consumatori, ca să înțeleagă cum funcționează media, cum media eventual poate să informeze, dar și să dezinformeze, cum se produce manipularea, când se produce, în diferite situații. Sunt publicate multe studii de caz care demonstrează cu probe, cu argumente, cum se produce acest fals. Avem emisiuni televizate, întâlniri, inclusiv la școli și sunt de acord cu Vites că probabil că există așa numitul fatig deja, deci când nu doar noi din societatea civilă care se preocupă de problemele media, dar și alte organizații care se preocupă de drepturile omului, deseori merg prin școli și poate că deja e prea mult la un moment dat. De aceea, în paralel cu aceste activități, noi am început acum 2 ani să lucrăm cu Ministerul de Resort, Ministerul Educației la acea vreme, pentru a elabora curicule și a introduce în școli cursul de educație media. Și aici deja o să apară o notă de optimism în vocea mea, pentru că, în sfârșit, după mai multă muncă, mai multe negocieri, în această toamnă, din septembrie, în școlile primare, la ciclu primar, este introdus în 10 școli pilot cursul de educație media. Deci a fost elaborat curriculum, a fost aprobat, a fost elaborate materiale didactice, au fost instruiți profesori din școli, am făcut tabără de vară, am făcut tabere media și de educație media și pentru elevi, dar ne-am axat în special profesori TIO-TIUri și vedem ce se întâmplă în acest an, cum merge.
Sperăm foarte mult ca la sfârșitul anului deja să avem din partea școlilor care participă în proiect feedback, ca să putem eventual să revizuim dacă va fi nevoie curiculul și deja să poată fi preluat și în alte școli. Fac o precizare, e vorba de un caracter opțional, ceea ce înseamnă că nu este obligatoriu, dar acei care doresc, acei profesori care doresc vor avea acest curs. În paralel am început să lucrăm deja la curriculum pentru ciclul gimnazial și sperăm din ianuarie anul viitor să ne axăm pe treapta liceală. Sperăm în continuare că Ministerul Educației va fi deschis, va lucra împreună cu noi astfel încât la cursul liceal să fie nu opțional acest curs, dar să fie introdus ca un capitol aparte în cursul de educație civic, care este obligatoriu, astfel încât tinerii care deja gândesc puțin altfel să știe că au un curs de luat, să știe că pot să învețe multe lucruri, inclusiv cum să discearnă între adevăr, minciună și multe alte lucruri. Ziceam că o notă de optimism a apărut, sper foarte mult să ne reușească, pentru că, așa cum menționa colega mea Corina, într-adevăr, astfel de activități de educație media sunt cu un impact de durată mai mare, durează în timp, pentru că, sigur, nu suntem naivi să ne închipuim că am organizat câteva activități, câteva proiecte și peste noapte lucrurile se schimbă și toți a doua zi încep să gândească critic. E nevoie de timp, oamenii sunt obișnuiți să consume un anumit produs media, este destul de dificil să-l faci pe om să înțeleagă, da, într-o singură emisiune sau într-un singur articol de ziar că cu ce este manipulare, cu ce se mănâncă toată această mâncare de pește, dar până la urmă cred că este dificil, dar nu este imposibil. Cred că va fi posibil dacă se introduce cursul la toate treptele în învățământ, să avem în timp oameni care vor gândi critic, vor avea spirit critic dezvoltat, astfel încât chiar dacă putem să ne așteptăm că vom avea în continuare parte de propagandă internă și externă, oamenii deja să poată discearnă și să aleagă mai multe surse de alternative și să înțeleagă ce se întâmplă. Vă mulțumesc! Dumitru Lazur este reprezentantul Consiliului Europei aici, are un proiect foarte important și colaborăm cu acest proiect și noi și ne pare bine că e axat pe legislația mass media, pe lucru cu Parlamentul și chiar, sincer vă spun, ne-a mirat deschiderea extraordinară pe care o aveam noi zilele astea pe acest subiect, pentru că avem un grup de lucru care are 8 subgrupuri și practic lucrăm pe legislația mass media per total. Dar îl las pe Dumitru, nu iau pâinea și îl las să vă spună el. Mulțumesc! Mersi mult, Corina! Activitatea Consiliului Europei este axată pe stabilirea standardelor general acceptate, monitorizarea respectării acestor standarde de către statele membre și asistența tehnică în procesul de aliniere la standardele Consiliului Europei pentru statele membre cu democrații șubrede. Un ciclu complet și unic în Europa. Prin urmare, scopul asistenței tehnice oferite de Consiliul Europei, inclusiv în domeniul mass media, este acoperirea lacunelor depistate în urma monitorizărilor realizate de organismele specializate ale organizației și susținerea autorităților naționale în procesul de aliniere la standardele organizației. Suportul tehnic nu este oferit arbitrar, iar rezultatele și impactul proiectului de asistență tehnică depind în mare parte de deschiderea și bunăvoința autorităților statului beneficiar în acceptarea și implementarea reformelor. Am venit cu această introducere fiindcă proiectul Consiliului Europei și Uniunii Europene, promovarea libertății și pluralismului mass media în Republica Moldova, care este implementat în perioada 2017-2018, a fost construit și este implementat anume după acest principiu. Lacunele care în urma monitorizărilor realizate de Consiliul Europei au fost depistate un șir de lacune și acest proiect încearcă să ofere asistență autorităților așa încât să fie depășite aceste lacune într-un termen rezonabil, să zicem. Proiectul contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ de reglementare a pluralismului mass media în conformitate cu standardele Consiliului Europei și la sporirea independenței, transparenței și profesionalismului radiodifuzorilor publici, Teleradio Moldova și Teleradio Găgăuzia.
La inițiativa Consiliului Europei și datorită deschiderii Parlamentului, în iunie anul curent a fost creat un grup de lucru pentru îmbunătățirea sau perfecționarea legislației mass media. Grupul de lucru întrunește deputați, membrii CCA, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai radiodifuzorilor, organizațiilor internaționale din Republica Moldova și acest grup de lucru a decis, are o agendă ambițioasă, aș zice. Atunci când am inițiat aceste discuții cu Parlamentul, credeam că ne vom axa în special pe elaborarea unui nou cod audiovizualului, despre care se vorbește de mult timp și credem că deja e timpul ca să fie finalizat un proiect și ulterior adoptat așa cum promite Parlamentul. Însă, datorită faptului că Parlamentul a arătat deschidere și s-a ambiționat să modifice și alte prevederi legale în domeniul mass media, au fost create, așa cum zicea Corina, 8 subgrupuri tematice care au diferite obiective. Un grup se ocupă de elaborarea unui nou cod audiovizualului, alt grup de elaborarea unei noi legi cu privire la publicitate. Securitatea informațională e o preocupare a subgrupului numărul 3. Un alt subgrup va elabora strategia de dezvoltare a mass media în Republica Moldova, accesul la informații și protecția datelor cu caracter personal sau elaborarea modificării la codul electoral, chestiuni privind conduita mass mediei, la fel sunt preocupări ale acestor subgrupuri care deja se întrunesc în ședință, discută propuneri pentru elaborarea noilor proiecte de legi și fiecare subgrup are un termen limită. Consiliul Europei, ținând cont de atât de multe necesități și Consiliul Europei a inițiat discuții cu partenerii de dezvoltare și cu organizațiile internaționale prezente în Republica Moldova și încearcă să coordoneze procesul de asistență pentru aceste subgrupuri. Ne bucură deschiderea partenerilor de dezvoltare, proiectul Media M, realizat de Internews și Freedom House, ambasada SUA, la fel, s-a implicat foarte mult. Așteptăm implicarea ambasadei Marii Britanii și altor ambasade acreditate în Republica Moldova pentru a susține activitatea acestor subgrupuri și sperăm la fel că membrii subgrupului și deputații se vor implica activ în lucrările în procesul de elaborare a acestor proiecte de legi și cred că mai important de fapt este ca aceste proiecte de legi să ajungă în Parlament, să fie înregistrate și să fie adoptate în termen util, fiindcă, cum s-a discutat la ultima ședință a subgrupului, de fapt Parlamentul mai are puterea de a adopta noi legi sau modificări la legi până undeva anul viitor, în luna iunie-iulie, după care vom intra în campania electorală și, prin urmare, va fi mai complicat să fie adoptate modificări la legislația națională. Dacă revenim la subiectul acestei conferințe, securitatea informațională sau combaterea propagandei, în cadrul acestui proiect, anul viitor, noi vom oferi asistență CCA. Mai mulți au criticat CCA astăzi, fiindcă nu... Și o să mai critice, da. Vlad zice că acum și mai urmează. Că nu a reacționat prompt la materiale de propagandă și în urma discuțiilor cu CCA, noi vom încerca să-i ajutăm să elaboreze o nouă metodologie de monitorizare a conținutului mediatic propagandistic și, în plus, să elaborăm unele regulamente care le-ar permite, sperăm noi, să reacționeze mult mai prompt atunci când asemenea informații apar în mass media. Mulțumesc! Mulțumim mult! Deja Dumitru a zis că Vlad Țurcanu are anumite
comentarii. Eu cred că nu sunt nemotivate pentru că Vlad Țurcan este un expert pe mass media și este astăzi cu noi pentru că a făcut și cercetări în domeniu. E o persoană cunoscută în Republica Moldova ce ține de analiza evenimentelor în general în societate și pe domeniul nostru, cu experiență în presă incontestabilă. Deci chiar îmi face plăcere să-i dau cuvântul lui Vlad Țurcanu și să-l rog să ne spună ce crede el despre această tematică. Mulțumesc, Corina. Vreau să-i salut pe toți colegii noștri din țară și de peste hotare. Vreau să vă mărturisesc că am fost preocupat de acest subiect în mod special anul trecut, atunci când am participat la elaborarea unui studiu sub auspiciile Fundației Soros Moldova și a trebuit să ne informăm despre experiența țărilor din Europa de Est, care se confruntă aproximativ cu aceleași provocări pe care le avem și noi aici, în Republica Moldova, și am găsit niște exemple pe care ar fi fost bine ca Republica Moldova să le aibă în vedere la începutul independenței sale, încă din anii 90, atunci când s-au creat premisele unei situații pe care o discutăm acum și înclin să fiu de acord cu doamna Unceanu, care spunea mai devreme că s-a intrat într-un cerc vicios, dar nu e în deplină măsură așa, în sensul că există resurse și la ora actuală pentru ca să se intervină în zonele în care la prima vedere nu prea există soluții. Una peste alta, cred că este meritoriu faptul că problemele presei sunt discutate aici, în sediul Parlamentului, pentru că atunci când vorbim despre presă, vorbim în primul rând despre oamenii care urmăresc, oameni care sunt influențați de către presă, presa le modelează viziunile, îi influențează opțiunile de vot în primul rând. De aceea cred că această discuție nu trebuie percepută ca una profesională, tehnică, ca între noi, pentru că îi vizează pe oameni. Nu mai zic de faptul că modul în care arată presa, în mod special audiovizualului, este o chestiune de siguranță națională pentru stat și pentru cetățenii aceștia. Care este provocarea presei moldovenești, în primul rând, la ora actuală? Cred că vorbim despre dorința unei bune părți a populației, a factorilor decizionali. Mă bucur când aud asemenea intenții de la nivel înalt de a se conecta Republica Moldova, de a se conecta presa din Republica Moldova la cea europeană. Pentru că asta înseamnă practici, asta înseamnă standarde și acest lucru nu s-a făcut în deplină măsură din cauza unor slăbiciuni pe care le are statul Republica Moldova și punctual aici vorbim despre slăbiciunile pronunțate care există în acele instituții autonome de reglementare care se cheamă Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Din păcate, un organism care nu are în componența sa prea multe nume de notorietate, care este deseori obedientă, care preferă să îndeplinească ordine decât să manifeste inițiative. Și inițiativele care există se referă la niște teme, nu că marginale, dar totuși complementare, cum ar fi preocuparea pentru emisiunile cu tentă pornografică sau, foarte important, limba română, ponderea limbii române în emisiunile de la televiziune și radio, dar mai curând că vorbim aici despre o retorică, decât despre niște acțiuni din partea CCA care să producă rezultate. Ce ar trebui să facă statul? Pentru că ce trebuie să facă jurnaliștii știm? Și avem, din fericire, oaze nealterate de propagandă în Republica Moldova, cu jurnaliști foarte bine pregătiți, verticali, dar ce ar trebui să facă statul? Am să vă dau un exemplu pe care l-am găsit anul trecut când lucram la acel studiu. În Polonia, de exemplu, până în 2004, când Polonia a aderat la Uniunea Europeană, entități străine nu au putut deține proprietăți mai mari de 33% în instituțiile audiovizuale. Deci statul polonez a ținut să își controleze niște instituții care, vă spuneam, în anumite situații pot fi privite ca niște instituții care pot afecta într-un fel sau altul siguranța națională. Deci, care este concluzia? Statul poate interveni ca să limiteze, de exemplu, proporțiile unor emisiuni care încalcă prevederi elementare din legislația națională și internațională. Dar, dincolo de experiența partenerilor noștri din Europa de Est, o experiență foarte importantă
având în vedere similitudine care există și trecutul nostru istoric comun, cred că soluțiile trebuie găsite în primul rând în Republica Moldova, pe niște dosare concrete. Trebuie să admitem aceia care am urmărit modul în care s-a dezvoltat presa din Republica Moldova, că așa cum societatea moldovenească este mai săracă fără acele sute de mii de persoane care au emigrat în Federația Rusă sau în Occident în ultimul deceniu cu precădere, și spațiul informațional arată mai sărac după ce s-a lipsit de niște entități care ar fi adus plus valoare domeniului. Și aș aminti aici despre decizia arbitrară a CCA din 2001, care a pus capăt unui proiect televizat uriaș, se chema Stil TV. După aceea, în 2007, Parlamentul a modificat legislația astfel încât 2 posturi de opoziție, de radio și de televiziune, Antena C și Euro TV, au fost înstrăinate. Mai târziu, în 2008-2009, British Broadcasting Corporation a decis să retragă BBC din Republica Moldova. Cine a avut intuiția a înțeles că acesta era începutul Brexitului, dar de data asta ne-am dat seama de asta mai târziu. Deci BBC deținea în Republica Moldova o rețea importantă de emițătoare proprii și de o echipă excelentă. Și ei nu mai există. Ce vroiam să spun este că dacă vrem să ajungem la un anumit nivel în care să ne controlăm spațiul informațional, trebuie să susținem acele entități care pot ajuta la asanarea spațiului informațional. Ori, reflexiile politice de dominare a presei, care nu este convenabilă, au făcut ca unele entități să se domolească, să spunem așa, sau chiar să dispară. În final, am să spun un lucru elementar, dar care cred că este valabil la ora actuală mai mult ca niciodată pentru presa moldovenească. Presa de calitate se face cu bani. Am urmărit în ultimii 2 ani, de când s-a decis în 2005, la nivelul Comisiei Europene, și doamna Federica Mogherini a fost împuternicită să creeze entități care să se lupte cu propaganda, am urmărit cereri din partea unor state baltice, de exemplu, de a se obține niște fonduri din partea Comisiei Europene pentru combaterea dezinformării. Cred că și Republica Moldova ar trebui să insiste să îi se ofere asemenea fonduri și mă bucur pentru succesele care au existat din acest punct de vedere. Eu, găsind lăudabilă prestația Statelor Unite, de exemplu, care au sprijinit prin diverse platforme presa din Republica Moldova și au investit foarte mult în ultimii ani, dar cred că și Uniunea Europeană ar trebui să fie mai deschisă în această privință, pentru ca anumite probleme urgente care există la ora actuală în presa din Republica Moldova să fie remediate. Asta în condițiile în care statul Republica Moldova nu a identificat deocamdată presa ca o prioritate. Dovadă e că nu există fonduri publice nici măcar la Moldova 1, la postul public de televiziune, nu există fonduri suficiente pentru ca această televiziune publică să aibă destule finanțe ca să se primenească să emită emisiuni mai bune și mai atractive. Vă mulțumesc foarte mult! Da, mulțumesc pentru intervenție. Eu n-aș vrea să vorbesc din partea Uniunii Europene, dar fonduri sunt și fonduri de asistență urgență pentru mass media. Din câte știm noi, acum au apărut prin EED, da? European Endowment for Democracy, și deja sunt susținute și inițiative în Republica Moldova. Probabil ceea ce ar trebui să facem, să vorbim mai mult despre posibilitățile de susținere a presei prin comunicare mai eficientă cu partenerii noștri care sunt aici, câțiva din reprezentanții organizațiilor de presă, care lucrăm și noi în cadrul proiectului Media M, dar se lucrează și la nivelul fundațiilor europene. Deci asta e bine când se coordonează acțiunile și donatorilor și asistența este oferită din diverse surse, asta o știm cu toții. Avem câteva minute pentru întrebări, exact 10.
Și dacă aveți întrebări, începem de aici și apoi domnul Sârbu. Vă mulțumesc, de fapt nu am o întrebare, doar o scurtă remarcă, poate o completare la discuțiile noastre. În primul rând mulțumesc din suflet organizatorilor pentru acest eveniment foarte important, discuții foarte importante. Evident, concluziile ar trebui să fie extrem de importante, doar că după aceste discuții ar trebui să intervenim și cu acțiuni tranșante, deoarece noi și anul trecut, în luna iulie, dacă vă aduceți aminte, de asemenea am discutat într-un format foarte larg, foarte mult în privința problemelor libertății mass media, luptei cu propaganda și manipulările în presă. Iată că au trecut mai mult de un an, noi continuăm să discutăm, dar chiar în deci în aceste minute, în aceste ore, noi tot discutăm, dar acele zeci și zeci de mesaje propagandistice, manipulatorii continuă să aburească mințile cetățenilor noștri care sunt de foarte bună credință și cu părere de rău cred în tot ce se difuzează și nu numai la televizor, dar și în spațiul online, care cu părere de rău poate este și uneori și mai nociv. Nu cred că avem mecanisme de a lupta cu minciunile, falsurile și manipulările din spațiul online. O săptămână în urmă chiar am fost martor atunci când onorata USAID a fost victima unui fals care a fost tranșant, dar este doar câteva exemple pe care noi, evident, ar trebui să le combatem. Evident, o măsură foarte importantă de combatere este deci, dezmințirile sau mesajele absolut libere ce ține de contracararea acestor, doar că nu cred că ele vor fi suficiente. Noi am putea să dăm zeci de dezmințiri, am putea să dăm informații alternative foarte multe, doar că nu cred că ar putea să obțină scopul de a combate minciuna care este mult mai nocivă, mult mai periculoasă, în special într-o perioadă de tranziție a Republicii Moldova, atunci când noi am întârziat, probabil cu 20 de ani, am întârziat de a securiza spațiul nostru informațional și de a crea un mediu, o mass media autohtonă cu adevărat dezvoltată, astfel ca presa străină să nu fie atractivă pentru consumatorii noștri. Dar bine, am întârziat. Acum noi ar trebui să luăm cea mai bună experiență a țărilor care au putut cumva să combată acest fenomen. Evident, să creăm toate premizele pentru a dezvolta libertatea de exprimare mass media, să dezvoltăm un produs autohton veritabil foarte calitativ și mă bucur că, iată, de la 1 octombrie urmează să intre în vigoare acele modificări la codul audiovizualului, ce ține de majorarea cotei de produs autohton, sau mai bine zis, regularizarea emisiei produsului autohton, inclusiv în prime time, este probabil o măsură care ar putea cumva să diminueze parțial unele informații care vin din exterior. Nu cred că va fi de ajuns, este deoarece cred că o oră în prime time de un produs nociv extern ar putea să diminueze toate celelalte 4 sau 5 ore de produs bun autohton, dar trebuie să recunoaștem că nu cred că avem încă la moment noi acele posibilități și capacități să combatem investițiile care sunt enorme în produs extern și foarte propagandistic. De ce eu, într-adevăr, susțin și consider că experții vor face un lucru foarte bun și vor veni în scurt timp cu un nou proiect al codului audiovizual, un proiect bun, dar până atunci cred că ar trebui să avem niște acțiuni mai tranșante, astfel ca să nu ne, să rămânem doar în discuții și atunci acel proiect de lege care deja este înregistrat în Parlament, ce ține de securizarea spațiului informațional, cred că ar trebui să discutăm foarte serios în ceea ce ține de dezbaterea și trecerea la o etapă mai avansată, ca totuși poate chiar să-l votăm într-o perioadă scurtă și ar fi un mecanism care nu doar ar securiza spațiul informațional, dar cred că ar fi un mecanism de a securiza și securitatea națională, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării, deoarece uneori vreau să vă spun că
poate fi foarte periculoasă unele informații și poate să ducă la la șterbirea securității naționale. Să ne aducem aminte doar câteva luni în urmă, doar la 20-30 de kilometri de capitala țării, acele exerciții militare cu blindate, cu forțe armate a unei țări străine, cu forțarea Nistrului și mai departe, și nu cred că noi am fost în stare să facem ceva, să combatem ceva, dar astfel de acțiuni ar putea să se repete. De aceea, cred că ar trebui să luăm niște măsuri, poate nu foarte plăcute la prima vedere, dar foarte necesare pentru o perioadă de tranziție, pentru a asigura securitatea statului și în continuare să dezvoltăm piața media și legislația conform tuturor standardelor. Vă mulțumesc! O replică, Nadine? Da, cred că pentru prima dată o să fiu de acord cu domnul Sârbu. Într-adevăr, noi aici discutăm, dar de pe ecranele televizoarelor, deci oamenii continuă să fie aburiți. Trebuie să remarcăm că e vorba de un post de televiziune, deci fondat de o companie locală, dar care retransmite conținut rusesc. Acum, la ora 12, oamenii sunt aburiți de știrile care vin din Federația Rusă, după care începe vremea pacajă, 2 ore jumate de artilerie grea, propagandistic. Dacă după conferința din iulie de anul trecut, cel puțin la acest post de televiziune ar fi fost înlocuite emisiunile respective cu alt conținut, probabil că lucrurile s-ar fi schimbat puțin. Deci am rămas la nivel de discuție, recunoaștem asta. Aici nu e vorba de legi până la urmă, aici putea să intervină proprietarul, că e vorba de o companie privată. Eugeniu? Eugeniu Râpca, vă rog. În denumirea fiecărui panel al agendei de astăzi este cuvântul libertate sau pluralism, care în esență iarăși libertatea presiei înseamnă. Astăzi totuși am utilizat cel mai des cuvântul propagandă. Totuși, în esență, astăzi am încercat să ne apropiem de domeniul securității informaționale în contextul Republicii Moldova. Am o întrebare către reprezentanții Lituaniei, Letoniei și nu numai, către reprezentanții statelor europene. Care sunt implicațiile în ceea ce privește protejarea securității informaționale în Letonia, Lituania și nu numai? Spunea domnul Sârbu că suntem în perioadă de tranziție. Eu aveam 18 ani când am intrat în tranziție, îmbătrânesc și tot în tranziție suntem în Moldova. Pe de altă parte, noi în Moldova avem paradigma că dacă modificăm legea se rezolvă totul. Dau dreptate reprezentantului radio-televiziunii din Lituania. Nu se implementează legislația nici la noi și nici în multe alte state, mai puțin probabil în cazul Lituaniei. Am citit legea Lituaniei. Este poate nu atât de bună precum cea a Republicii Moldova, dar se implementează de câteva ori mai bine decât cea a Republicii Moldova. Repet întrebarea. Ce face statul pentru a proteja securitatea informațională și, nu mai puțin important, statul mai acordă și bani atunci când e vorba de propria securitate informațională? Mersi. Vreau să rog pe colegii noștri oaspeții să ne răspundă. Thank you for this excellent question. I think Vidis alluded to it at first. It's about political will. In Lithuania, no matter who's in power, the left, the right, the populists, the peasants, the urbanites, there's a clear consensus that you have to keep the informational space safe and as free from fake news and propaganda, not propaganda, but violations of the law as possible. And that really means a lot because, well, the chairman of a Radio and Television Commission right now is a persona non grata in Russia. So there are personal costs to people who are involved in this, and the government has to stand firmly behind them no matter which political party comes in. So, for example, the new party won election in 2016, the party which everybody was afraid of because they're a new party and who knows what connections they have. And one of the first things they did was to keep the chairman of the commission in place, signaling at the same time their commitment to the kind of policy that we follow. And I'm afraid that not many people here really can do much about political will. Political will is not formed at this table.
It may develop in the favorable direction so that institutions like yours and NGOs like yours are going to be strengthened and given more ability to actually combat propaganda at all levels, fines, but also media literacy and so on. And until that happens, of course you can lobby for it, but again, resources are limited. I'm sorry to be going back to this. Media literacy, internet access through the countryside, alternative sources of information, fact-checking, little grassroots movements like this. But I hope Vydas will add something more substantial and optimistic. Let me say this. We are far from perfect dealing with the external funded media, with the issues. I mean, one of the problems was that for 20 years we have been ignoring our ethnic minorities, the regions, and therefore we left the vacuum, which was easily filled in. And now this vacuum is filled in, and it's actually very hard now to address. Lithuania, compared to Latvia and Estonia, is in much better situation because of the size of the Russian-speaking population, of course. But and perhaps that would explain why we have such a political will, and a lot of politicians speaking out about that. And to be honest, one good thing about Lithuania is that we are not paralyzed by this external threat. We are ready to accept it, to face it, to fight back, and to sacrifice if needed. Sometimes I see a lot of, especially in the neighboring country, Belarus, where people don't want to sacrifice anything. They would, and Lithuania is kind of an example where we are ready to risk, right? But there's also a bad thing which is happening, that some politicians tend to imitate the process. They do talk, and there's a lot of talkativeness. So and therefore, I mean, with all the respect, because I'm here at the parliament, is that politicians, they sit in their bubbles, they discuss this, they organize conferences. I'm much more optimistic about the civic initiatives which are there, or about the media, and that's where the enormous power is like lifting us up, you know, the elves fighting the trolls, the already mentioned Liberty TV. There's a lot of like initiatives like on the fake news and things like that. So we are definitely not paralyzed. There's a lot of this imitation. One thing which is bad though, as a side effect of this political will, is that some politicians, they want to be over patriotic, and then they tend to put this narrative of loyal, disloyal, which is very bad. And even if we have a 5% of the Russian-speaking population, it's bad. This is so I'm coming back to the standards and principles. No hate speech, no hatred, and it's all there. It's all there in the international documents. It's all there in the national legislation. It's about being honest and responsible. But in terms of the national security, as I mentioned, I think that what we are doing good, that we are addressing this, we understand the challenge, but we are not inventing the bicycle, but rather looking what is there in the legislation and following the standards. That's where the Commission is doing a great job. And it's not that they can do the total defense. It's much more about that they show this, there's the red line. This is not acceptable. So that the Kremlin knows that. I am happy that Linas Linkevičius, the minister, learned this, which I was speaking for over years, like, we are not Russophobic, we are not anti-Russian, we are Kremlinophobic, we are Putinophobic. This needs to be a very clear distinction. And unfortunately, many experts still tend to use this anti-Russian, and then it's very easy for Kremlin media to manipulate that, right? So these are my 5 cents, Solvita. Just one short remark. Yes, we have huge problems. That's true. Thank you for mentioning trolls. This was the first time here on this discussion for mentioning trolls. And I would like to invite you to use some other words. Virtual reality, for example, big data, traffics, social networks.
Even some representatives here during these discussions, you were sitting in your smartphones and reading news and also trying to write something online here during these 2 hours. So that's what we are talking about now in Latvia, our experts. And the last issue, emotion management. It's not about news only. And your approach to media literacy is classical approach to media literacy. So you are talking, as some Western countries are talking about media literacy. I really invite you to be very creative. So media literacy is a kind of fun. So to have fun and media literacy. And don't use this word media literacy out of this hall. So invent some other words, other definitions. And the last issue, Kremlin does their own, its own media literacy. So we have perfect examples in KVN, for example, about CNN, about Western media. And I think that it also works. Vreau să mulțumesc pentru că ne-ați amintit de anumite aspecte de care noi nu am vorbit și probabil ar trebui să vorbim. Ignorarea minorităților este ceva, e o problemă și la noi, să spunem franc, pentru că efectele voi le-ați văzut acum și le vedem și noi. Și comentariul precedent despre voința politică care nu se formează la această masă, păi tocmai suntem în Parlament, avem membrii Parlamentului aici și să mă credeți, s-ar putea să fie și o posibilitate de a forma voință politică și de a aminti tuturor că nu legislația perfectă este soluția, nu doar în asta, da? Celelalte, suntem practic pe ultima 100 de metri la această conferință, însă spațiul virtual și alte aspecte ce țin de educația mediatică, de lucru mass media pe domeniu, de nou este ca un fel de reminder, deci ne-ați amintit, da, trebuie să o facem și pe asta și vom avea asta în vedere pe segmentul de educație mediatică pe care vom lucra aici. Eu vreau să închei doar cu mulțumirea și către donatorul pentru acest proiect și această acțiune. Este sprijinită de către Agenția pentru Dezvoltarea Internațională a Statelor Unite. Noi avem un proiect de lungă durată, așa că suntem recunoscători pentru așa o investiție în domeniul ăsta. Mulțumim! Concluziile, vă rog mult, aș vrea să aveți răbdare pentru concluzii despre care am zis noi că sunt importante. Vitis Iurconis, colegul nostru, vă rog. That's quite a pressure, but okay, I'll start with one quote that I hope that most of you know, Arkady Ostrovsky and his book, The Invention of Russia, where he's basically writing how Russian media invented the country. And there's one quote which I liked in particular, and it's 100 years old. We are mostly interested in words, not reality. And that has a lot of dimensions. So just think about that. We talked about a lot of things. Everything is important. Regulation, alternative media, alternative information, funding, stop fake, like media literacy. But we need to be very strategic of what we do and how we do things. I think that reacting is not strategic by definition. And most of what we talked is a reaction. There has been mentioned words like assertiveness. I think it's important. The other thing, which is fixing our radar and GPS. I can say clearly for the country of my own, Lithuania, that media community doesn't know itself what kind of journalists exist. Especially there's this gap between the regions, the gap between Russian-speaking journalists. I have seen in Moldova and talked to a number of you when some of the journalists were saying, well,
media in Russian language is not important because everybody understands Romanian. And I was like, I'm not Moldovan, but I'm not really sure whether this is accurate. So, you know, I understand, and believe me, then when we had a delegation from the Moldovan parliament, and there was one like person from Gagauzia who didn't speak Romanian, or he did pretend that he doesn't speak Romanian, I don't know. But when I gave a toast to the delegation and spoke in Russian, many were like, what is that? Why is Lithuanian speaking in Russian? Because I can. Because language is just a tool of communication. And it's a separate issue, but I think that if sometimes it's much easier addressing the audience in the Russian language so that nothing is lost in translation, with all my respect to the interpreters and big thanks to them. So fixing our radar, and I mentioned this current time example that they are hiring some freelancers who are of the dubious origin or like have certain double standards, I don't know. So it is very important. Then the other thing, at the very beginning, we had this naming things the way they are. This political correctness, avoiding words like propaganda, it's like, well, we should name things, or like speaking about the big elephant in the room, that it's about Russia, it's about Kremlin. I think that in this regard, standards are of critical importance. We talked a lot about the TV, about the media, like, well, less so about social networks, and though most of our audiences are TV audiences generally, social network is one of the unexplored avenues, I think, and it's also accumulating a lot of negative energy in terms of like what Lithuania is, what Latvia is, I bet that what Moldova is. There are certain traps that I want to mention, and one of the most important things is the divide and rule. I see that happening everywhere, even in the United States, but also in Moldova too. The polarization, hatred, and stuff like that is happening. The few remarks which were mentioned is just a target of the Kremlin manipulation. I've heard also about the willingness to control the process, and I don't think that's possible. And though pluralism sounds something that you cannot fully control, I think that you should bet on this, on the competition. And I think that's one of the key challenges that Moldova has, be it one owner or two owners. The more like pluralism, yes, you might have some bad channels, like as we do, but if there's a competition, if there's pluralism, I think this is, it's harder for the external funded media to operate or to buy something. And you know that Moldova has been targeted by corruption and laundering the money many times. So the more elements you have, the harder it gets. Another very important aspect, trap, is the consumption. There are politicians, there are diplomats who are consuming the attention because information security, propaganda, this is trendy, so they are using it. There are a lot of organizations and media outlets which are using because it's an opportunity to fundraise. And I think this is, sometimes we don't, in Lithuania we had a huge debate whether we need a separate institution for that. I don't think that. I believe in flexible networks, task forces that want to challenge this. And the broader, the more flexible it is, the better it is, because propaganda as a phenomenon is about, you don't know what the real target is, because, and you cannot have the total defense. As I mentioned with media literacy, not preaching, but rather listening, that's what's important. Going to the regions, what's important. Being anti-Russian, totally anti-Russian, what Solvita mentioned. Some people love Russia for whichever reasons, and being anti-Russian might be counterproductive. So be anti-Putin, anti-totalitarian, or sometimes just don't get distracted by this, but rather focus on local issues. And there was a comment saying, we cannot match the Russian funding. Certainly the EU can,
but we need to account for every single penny, while the Kremlin media doesn't. And that's where we lose our competitive advantage. But what Solvita mentioned, being smarter, being more inclusive, this is what's important. I don't see much of the solidarity and inclusiveness in the country of my own, nor do I see it in Moldova. And we are not using all the resources which are there. Therefore, I'm happy to cooperate with Internews, and I think this is the pattern, not only for the international implementers, but also for the media outlets, media organizations inside Moldova. Be more cooperative, use full resources. So cross-border, cross-sectoral, that's the recipe that you might have. Unfortunately, Latvians, Lithuanians, and Estonians are not that cooperative. We hope we will, and it takes time. The same goes for Moldovans, Ukrainians, Georgians, but cross-sectoral cooperation is also needed. Business entities, NGO sector, state officials, I think that it's enough sitting in our own bubbles, and we need to be more cooperative, more inclusive, though that might draw some criticism, and I think this is where unity, solidarity is key. So with this, I thank to the Parliament for hosting this, for the USAID for funding it, for Internews for partnering and for building up this event, for the speakers who came here, and most importantly, for the audience and for the questions. It's just a kickoff event, so don't have this that this is one that was another talkativeness example. It's, as Corina mentioned, it's a 5-year project. We want to have a long-term thing. It's just a kickoff. Use the experts which are here, talk to them, perhaps find the ways how to cooperate. I bet that there's a lot of room for that, not only to learn from the Baltic experience, but also the Baltics need to hear what challenges are there in Moldova. It's a two-way process. So there's time for networking. The lunch is just outside, so take your time and have a good lunch, good networking. Thank you very much. Уважаемые коллеги, буквально минуту внимания. Я от имени депутатского корпуса хотел бы поблагодарить всех организаторов сегодняшней конференции. И, конечно, не упустить момента отметить тот факт, что именно в очередной раз именно площадка парламентская при участии депутатского корпуса становится, так скажем, панелью, где обсуждает гражданское общество, представители неправительственных организаций и других сфер деятельности нашей страны. Вот эти дискуссии, которые позволяют нам, парламентариям, двигаться, так скажем, в развитии и прогрессе тех вопросов, которые сегодня так трогают и касаются нашего общества. Я уверен, что сегодняшний откровенный и такой профессиональный деловой разговор станет большим подспорьем и укрепит, так скажем, дальнейшее развитие наших СМИ и укрепит их в позиции того, чтобы строить, так скажем, свою работу и свои возможности в укреплении плюрализма мнений в нашем обществе. И нам, политикам, помогут этот плюрализм мнений, так скажем, вещать нашим гражданам, нашему населению и двигаться по пути развития демократии в нашем обществе дальше. Спасибо всем и рады вас видеть всегда в здании нашего с вами, здании парламента Республики Молдова. Спасибо.